Perfect. So, hello everybody. Welcome to the webinar. So, let me briefly introduce myself. My name is Marco Ла Фемина, and I'm the Exports Area Manager of Prognosis Biotech. Всем добрый день, коллеги. Еще раз позвольте кратко себя представить. Меня зовут Марко Ла Фемина, и, как уже Оксана сказала, я старший менеджер по продажам в компании Prognosis Biotech. So, I would like to thank you, Cintivo, for the opportunity of handling this webinar, and of course, you all for attending it. Благодарю компанию Cintivo за проведение данного вебинара, и, конечно, благодарю каждого из вас, что нашли время его посетить и принять участие. So, I will start with a brief introduction of our company. Then we will see in details our product line, and then we will go through the experimental procedure. Начну с пары слов о нашей компании, затем познакомлю вас более подробно с линейкой продукции, и затем уже пройдем детально по самим особенностям процедуры и работы с продуктом. Можно я секундочку времени отниму? Коллеги, к сожалению, вы не можете вопросы, в онлайн-режиме задавать. Это я имею в виду, участников. Вот все вопросы вы можете писать внизу, и давайте после презентации, как Марко нам прочитает все, мы зададим вопросы, которые у вас в процессе работы с тест-наборами, с данными появились. И, получается, если будут во время презентации возникать, вы пишите, а мы в конце уже потом все вопросы разберем и постараемся ответить вам на них. So sorry, Marco, it was a short routine on the questions. We will gather questions throughout the webinar and we will ask them to you in the end of the, after you finish everything. Okay, sure. Если кому-то что-то не видно, не слышно, пишите тоже, пожалуйста, в окошечко. И, пожалуйста, сейчас дайте обратную связь, все ли вам слышно, видно, все ли хорошо. Все, спасибо. Perfect. Yes. We can proceed. Yes. Всё, Okay. спасибо. Perfect. Спасибо большое. So, just a brief introduction, as I told you before about our company. Prognosis has been founded in 2011 in Larissa, central Greece, and since then has been producing in vitro diagnostic products for food quality sector. Кратко, как я уже говорил, о нашей компании. Компания была основана в 2011 году в городе Лариса в Греции. Компания 100% частная и специализируется на производстве тестовых линеек для диагностики инвитро для контроля качества пищевой продукции. We currently operate in more than 35 countries globally, covering 4 continents, and we have a representative office in China and one in Spain. Работаем мы сейчас в 35, более чем в 35 странах, покрываем в нашей деятельности 4 континента. Помимо этого у нас также есть представительские офисы в Пекине, в Китае и в Мадриде, в Испании. Moreover, besides our subsidiary in Cyprus, we have recently established a subsidiary in Poland, Serbia and France. У нас есть дочерняя компания на Кипре. Помимо этого, мы также открыли дочерние компании в Польше, Сербии и Франции. So, let's just briefly see our product portfolio. Давайте кратко тогда перейдем к линейке нашей продукции, которую мы предлагаем. So, as I told you before, we produce in vitro diagnostic products for food quality sector with a focus on mycotoxins. So our core business is mycotoxins. Как я уже говорил, наша компания специализируется на производстве продукции для контроля качества пищевых продуктов, и наша основная специализация – это микотоксины. So we have developed two methods. We have developed two product lines for 2 different methods: ELISA and lateral flow. И у нас есть по 2 линейки тестов, по 2 методам тестирования: это ЛФА-тесты или ELISA-тесты, там представлены 2 разных продукта, и экспресс-тесты, основанные на методе бокового потока, тоже там есть 2 разных линейки продуктов. So the trade names of our ELISA series are BioShield and One Standard Mycotoxins.
По ЛФА-тестам у нас два зарегистрированных торговых названия. Это тест BioShield и One Standard, один стандарт. As you can see, we have for our ELISA mycotoxins analysis in milk, in grains, in fish and seafood, and then milk adulteration. Как видите, как в линейке BioShield мы предлагаем набор ЛФА-тестов для проведения анализов на микотоксины молока, зерновых культур. Можно также проводить гистаминный анализ в рыбе и морепродуктах, и также проводить тесты различных показателей по молочной продукции. The one standard, as you can see here, is our innovative method for which we use only one standard, but we will see it later in details. Линейка One Standard — это инновационное решение, которое позволяет нам проводить тесты на наличие микотоксинов в зерновых культурах, но более подробно мы расскажем об этой технологии позднее. Then we have the lateral flow series, the rapid test that is only for milk adulteration, so we'll skip it, and then the symmetric, which is for grains, analysis in grains, milk and seafood. Итак, у нас есть также экспресс-тесты, тестовые полоски бокового потока. Первый у нас тест Rapid тест только для теста молочной продукции, его пропустим. Но также предлагаем тесты под брендом Symmetric, и там уже можно проводить тесты на присутствие микотоксинов в зерновых культурах и в рыбе и морепродуктах. So, focusing on our BioShield series, so our ELISA series, the main advantages and of course characteristics that our series offers are the following. First of all, yeah, please translate. Теперь давайте перейдем более подробно к разбору тестов нашей линейки BioShield. Это тесты, использующие технологию ЛФА или ELISA на присутствие микотоксинов. И сейчас мы сфокусируемся на основных характеристиках, ключевых преимуществах наших тестов. So, first of all, a unified sample extraction. What I mean by unified sample preparation? I mean that we have a common extraction with 70% methanol for all mycotoxins. Итак, первое преимущество – это единый протокол по подготовке образцов, и для всех этих образцов у нас одна процедура, и для экстракции используется 70% раствор метанола. It means that with the same extract, you can analyze all toxins. Значит, что с помощью единой процедуры экстракции можно проводить анализы на все типы микотоксинов. Then the protocol is very fast because we have two incubation, one of 2 and the second one of 3 minutes, so 5 minutes in total. Помимо этого, в рамках данной технологии очень быстро проводится тестирование, быстрый протокол проведения процедуры, всего 5 минут. У нас в данном случае подразумевается 2 процедуры инкубации, по 2, естественно, 3 минуты. You probably know how important is time in a lab, so this method allow you to perform your experimental procedure in 5, counting also the washing step, in 10 minutes only. Не буду вам рассказывать, как важно и ценно время в лаборатории, наверное, вы сами понимаете, и здесь, учитывая также, учитывая другие шаги, в общей сложности проведение такого теста займет у вас порядка 10 минут. And of course, another important characteristic is the broad range of validated matrices we have, so grains, animal feed, dry nuts, and yeah. И еще одним преимуществом является
широкий выбор матриц, в которых можно проводить анализы валидированных. Это и зерновые культуры, это и корма для животных, и различные сухие орехи и другие. То есть очень большой выбор валидированных матриц для проведения тестов. Then we have this is our symmetric green series going to lateral flow. The symmetric green series is only, of course, for analysis in grains. И переходя теперь к тестам бокового потока, к тест-полоскам, у нас есть еще один инновационный продукт. Это Symmetric Green Series, который позволяет проводить тесты на микотоксин в зерновых. So with the symmetric green series, there is a common extraction with a common green extraction without using organic solvent like ethanol or methanol. И в данном случае у нас есть единый протокол экстракции, его можно называть зеленой экстракцией, так как в данной процедуре не прибегается к использованию органических растворителей, таких как этанол или метанол. So again, as for the ELISA, we have here a common extraction. So with the same extract, we can analyze all mycotoxins. Опять же, как и в наших тестах по технологии ЛФА, мы здесь проводим единую экстракцию и можем анализировать наши продукты, наши матрицы на все микотоксины. Again, we have a fast protocol, 3 minutes only, for all mycotoxins. И протокол тестирования у нас здесь также очень быстрый. 3 минуты, повторюсь, 3 минуты для тестирования на все виды микотоксинов. Moreover, we have recently suspended the use of the incubator, so actually the test is performed at room temperature between 20 and 25 degrees. И даже в последнее время мы ушли от использования инкубатора, поэтому инкубация в рамках данного тест-протокола может проводиться при комнатной температуре от 20 до 25 градусов по Цельсию. So, which is when we use ELISA, or when we recommend to use ELISA, and when we recommend to use lateral flow technology. Теперь перейдем к вопросу, когда мы рекомендуем применять ЛФА-тестирование или ELISA-тесты, и когда мы рекомендуем пользоваться тест-полосками, экспресс-тестами технологии бокового потока. So, usually ELISA is used when we have to analyze complex matrices like animal feed, for example, or spices. Обычно мы прибегаем к тестированию ЛФА, когда нам нужно изучить сложные матрицы, такие как животные корма или различные специи. And while lateral flow is used when for raw materials mainly. So, for example, for corn, wheat, barley. Также для зерновых культур используются тесты экспресс, тест-полоски, используются они для тестирования кукурузы, ячменя и других. So, lateral flow technology does not require experienced users. It means that you don't need a real lab, but you just need the lateral flow equipment and nothing else. Технология тест-полосок проста в применении, не требует лаборатории, не требует сложного оборудования, специально обученных сотрудников. Можно просто провести их практически в любой ситуации. That's why it's used as a fast screening method at the collection point where trucks are coming in, and you need to accept or reject a truck full of corn kernels. So you must have an answer quickly. Вот почему экспресс-тесты используются в точках поступления каких-то материалов, к примеру, в точке приемки грузовиков со, скажем, кукурузными початками, где вам нужно быстро провести тест и просто понять, принимаете ли вы содержимое грузовика или же наоборот его вы заворачиваете.
So for both ELISA and lateral flow, we have developed a software. So we have two separate software, one for the lateral flow and for the symmetric series, and another one for the BioShield. И, соответственно, мы разработали собственное программное обеспечение. Один комплекс программного обеспечения позволяет работать с тест-полосками, тестами бокового потока, это ридер, сканер полосок, и отдельно у нас Prognosis Data Reader, это программное обеспечение для работы с тестами ELISA. So, practically, after placing your ELISA plate in the reader and after getting the absorbances, you will copy paste the absorbances on our software in order to analyze and get the standard curve. То есть, что вы делаете? Вы загружаете полоску с ячейками по тестам ELISA в reader, получаете значение коэффициента адсорбции, его уже копируете, вставляете в наше программное обеспечение, и оно позволяет вам получить уже кривую и, соответственно, интерпретировать полученные данные. Again, for the lateral flow, you will do the same because our tests are quantitative, not qualitative. So you need to quantify the results, and so you have to read the strips by using our reader. Опять же, то же самое вы делаете с результатами, полученными на наших тест-полосках, потому что наши тесты количественные, для интерпретации и получения результата нужно будет эти показатели получить и загрузить их в программное обеспечение, как я уже говорил. While for ELISA, you can use any ELISA reader, and it is valid for all brands. While for lateral flow, you must use our equipment and our reader, since each reader has its unique software. That's why. В случае с ELISA тестами вы можете использовать любой ридер для получения значений, которые потом загружаете в наше ПО. Если же мы говорим о тестах на боковой поток, то здесь нужно использовать наш ридер значений и наше ПО, так как у всех производителей они между собой немножко отличаются. So the advantage of using our software is, of course, are many the advantages, but the main, in my opinion, is the traceability of your results, because you can get a report and you can archive it and have a folder with all your experiments, all your sessions. Преимущество использования нашего программного обеспечения – это отслеживаемость и возможность хранить все полученные отчеты, архивировать их, получать данные, смотреть их в течение времени, как они меняются. We will of course watch the video together later, and I will show you how we manipulate and use the software. Конечно, впоследствии мы с вами посмотрим видео по продукту, я покажу вам, как работать и использовать наше ПО. So this is our solution for the lateral flow, for the symmetric. So this is one of our readers, the S-flow. Вот как выглядит ридер, одно из решений, которое используется для считывания результатов, полученных с тест-полосок по технологии бокового потока. And this is our new device. This is our new portable reader with a standalone battery, which can be used also for analysis in the field directly, because does not require electricity. Вот наше новое решение. Это портативный переносной ридер со своим автономным источником питания. Может использоваться для работы непосредственно в любой точке, где вам нужно получить эти результаты, так как его не нужно подсоединять к источнику питания. Okay, so now before watching together the videos, one for ELISA and the other for lateral flow, I would like to focus on the sampling procedure, which is always underestimated
in the lab and generally for mycotoxins analysis. Перед тем, как мы с вами перейдем к просмотру видео, нам будет два видео, одно про технологию ELISA, одно про бытовой поток, я хотел бы уделить большое внимание правильным процедурам и протоколам взятия образцов и проб, так как это очень сильно влияет на последующее качество проведенных тестов. Okay, so when we talk about samples, first of all, we should make a distinction between solid and liquid sample. В первую очередь, когда мы говорим про получение проб, надо понимать, что мы можем брать пробы либо с твердых продуктов, либо с жидких. So when we have a liquid sample like milk, since milk is an homogeneous mixture, we do not need to perform any particular sampling or subsampling protocols. К примеру, у нас есть образец какой-то молока, молоко жидкое, жидкость это однородная гомогенная, соответственно, нам не нужно проводить никаких процедур подготовки проб образцов, отдельных процедур. Этого в данном случае делать не нужно. So, nevertheless, the quantity, we can have 30 tons or 10 ml of milk. We know that the aflatoxin, the presence of aflatoxin M1 is the same because of its homogeneity. Итак, чтобы просто мы понимали, независимо от того, сколько у нас там 30 тонн молока или 10 миллилитров, при проведении теста на афлатоксин М1 нам достаточно 10 миллилитров, потому что он народно присутствует во всем этом объеме. While when we talk about a solid sample like corn, which we know that is not homogeneous, we have to do an adequate sample procedure in order to homogenize our final sample. Если же мы говорим об образце какой-то твердой матрицы, к примеру, кукурузы, то нужно понимать, что нам необходимо провести процедуру подготовки образцов, гомогенизировать их для получения однородного образца нашей матрицы. Yes, so the European Union, for example, has settled a regulation for the sampling procedure. There should be a minimum aggregate sample of between 1 and 10 kilos. Итак, у нас есть процедуры протокола Евросоюза, которые мы сейчас осветим. В подходе Евросоюза требование 401/2006 указывает, что минимальный средневзвешенный образец будет зависеть от общего образца от 1 до 10 килограмм. So and then starting the collecting at least 10, we should collect 10 kilos from different spots in order of course to have a representative sample. И, конечно, нужно сделать эти 10 килограмм из разных точек и зон для того, чтобы получить репрезентативный образец. So if we have, for example, a truck full of corn kernels with 30 tons of it, we should collect at least, as I told you before, 10 kilos from, let's say, at least 12 different spots. К примеру, у нас грузовик, в котором содержится 30 тонн кукурузных початков. В таком случае нам необходимо будет минимум выбрать 10 килограмм образцов и взять их из 12 разных точек. Then we should grind the corn kernels in order to obtain a ground sample. Затем нам нужно будет эти кукурузные початки измельчить для того, чтобы получить однородный порошкообразный образец. Then we should take from those 10 kilos, we should take 1 kilos only, again taking it from different spots. И из этих 10 килограмм мы выбираем 1 килограмм, и вот этот вот килограмм тоже выбирается по меньшей мере 12 разных точек.
for example, since we should collect 10 grams, we can 100 grams. Sorry, we can take. Since we should collect 1 kilos, we can take from 100 grams from 10 different spots. Да, прошу прощения, нам нужен будет образец в 1 килограмм, поэтому мы выбираем для него по 100 грамм из разных точек. So then we send the bag with 1 kilo to the lab, and then the lab can start doing sub-samplings. So it's up to the lab to take, I don't know, even 100 grams, and from different spots, take just 10 grams or 20 grams of it. Затем мы отправляем вот этот вот получившийся килограмм, запечатаем его, отправляем в лабораторию. В лаборатории они уже повторно для себя отбирают пробы, и там они могут брать там по 10-20 грамм из разных зон. This should be the procedure in order to have a representative sample which can be good homogenized. Именно такая процедура подходит для того, чтобы выбранные образцы были репрезентативными и однородными, и гомогенными. So, of course, bigger sample is better. So, for example, if you can analyze 100 grams, will be much better because you have a representative sample. But it's very expensive because imagine if you have to then extract it with methanol, you will need a lot of methanol in order to extract 100 grams. So that's why we usually recommend between 5 and 20 grams, no more. Конечно, для хорошим репрезентативным образцом будет объем в 100 грамм, но можем представить, что если мы обрабатываем должным образом такой объем, на него необходимо большое количество метанола для проведения экстракции. Вот почему, в принципе, мы рекомендуем проводить тесты над образцами от 5 до 20 грамм. Of course, I'm talking about your final sample here. Естественно, я имею в виду ваш уже самый конечный образец, с которым вы работаете. Okay, so of course, it's important before going into the experimental procedure, always to, after the extraction, to test the pH of your sample, especially when we are talking about acidic samples like DDGS or mainly animal feed samples. И, конечно, очень важно, когда вы проводите уже в лаборатории процесс повторного отбора образцов, следить за кислотностью, за показателем pH образца, если мы работаем с кислыми образцами, также проводить такой анализ перед самой процедурой. So, that's why it's when we perform a test, is very important also to have some reference material with us in order to see if we perform the test in the proper way, and also to make a comparison, if you want to make a comparison between two different kits. Также хорошо работать с стандартными образцами, с эталонными материалами, чтобы вы могли посмотреть эффективность результатов, чтобы вы могли сравнить точность наших тестов, к примеру, с другими какими-то. That's why we constantly participate in proficiency tests organized by renowned organizations like FAPAS or BPEA, and also Trilogy and AIA in Italy, in order to show the repeatability, reliability of our kits. Вот почему мы как компания постоянно принимаем тесты в квалификационных проверках, чтобы с различными международными организациями, такими как ФАПАС, Италия Лева, BPEA и другими, чтобы показать высокую точность, воспроизводимость, надежность результатов наших тестовых наборов. So the proficiency tests are intercomparative tests where
participants like us receive from the organization naturally contaminated samples, and then the results are compared, and there is usually an assigned value that the organization has calculated by using HPLC or LCMS. И как это работает, нам предоставляют эти организации референсный материал, естественным образом зараженный, и потом проводится сравнение результатов, полученных разными компаниями, это тест сравнительный, и сравниваются результаты со внутренними, полученными с помощью технологии LCMS или HPLC. Of course, many of our customers are participating in, for example, FAPA's proficiency test for different matrices and for different, of course, toxins. Конечно, многие наши продукты принимают участие в таких тестах, проводимых организацией FAPAS, на различные типы микотоксинов и, конечно, на работу с различными матрицами. So FAPAS, for example, has managed to reach a very efficient sampling protocol, and in fact, they grind the whole quantity, and then they mix the ground sample in big barrels at least for 6 hours. FAPAS очень качественно подходит к подготовке, обработке референсного материала. Они очень однородно измельчают образцы, которые отправляют, и затем в больших емкостях 6 часов их тщательно перемешивают. In this way, they have obtained a very good homogenization of their samples, also in comparison to other reference materials like BPA or even Trilogy. Таким образом, их материал, который они предоставляют, является крайне однородным, крайне гомогенизированным, в отличие от тех образцов, которые поставляют BPA или даже Trilogy. So what we usually do is that we provide to our customers FAPA's reference material in tubes of 5 grams each, telling them to run an experiment using reference material in order to show the repeatability and accuracy of our results. Что мы обычно делаем? Мы поставляем нашим клиентам вот эти референсные образцы от ФАПа, запечатанных тубах, там 5 грамм образца, и говорим им, как необходимо обработать, чтобы получить похожие к референсным значения. Of course, FAPAS, as for the other proficiency test, is issuing every time a report, which we are forwarding to our customers with the results we have obtained, and in order, of course, as I told you before, to show how reliable our kits are. Как я уже говорил, мы всегда поставляем этот материал нашим клиентам для того, чтобы они посмотрели, насколько являются наши тестовые материалы надежными. So that's it. Now we should watch the video together. But before, I would like to figure out if you have any question on what we have. В принципе, здесь у нас на этом моменте все. Хотел бы узнать, какие-то есть вопросы, на которые вы хотите узнать ответ сейчас, перед тем, как подойдем к просмотру видео. I see here in the chat that I do not speak Russian, but I can see that there is probably a question on StatFax reader. Коллеги, как мы это сделаем? Я могу зачитать Марко вопрос на этом этапе, Оксана, или как мы делаем? Да, можно, да. Okay, so let me read then the questions that they've asked so far, okay? Okay, perfect. So the first question comes from Oksana. What are the limits for what are the limits of the tests for identifying mycotoxins? Are these limits qualitative or quantitative? So the limits, the threshold. The limits for ELISA, BioShield.
Оксана, вот уточняйте, пожалуйста, вопрос. Вы имеете в виду предел обнаружения по технологии ELISA, EFA, BioShield или какие? One moment, they will clarify. Yes. Okay, so while they clarify, let's see the next one. The next one is, are you referring to a reader or a photometer? Yes, we are talking about a photometer. Да, конечно. ELISA reader, I mean a photometer. Конечно, когда я говорю про reader для технологии EFA, это фотометр. Okay, so they were asking about the threshold for ELISA tests. So what are the limits for tests, and are they qualitative or quantitative? No. So the tests are quantitative. So of course we have different kits according to which are adjusted to the regulations of each country. I would say each continent. So we have the kits which are adjusted to the European regulation, then to the Asian and Russian regulation, then to the US regulation. Итак, касаемо пределов обнаружения, надо сказать, что, во-первых, конечно, ИФА-тесты у нас эти пределы количественные, и мы эти пределы обнаружения подстраиваем под законодательство и под требования тех или иных стран или континентов. То есть у нас есть тесты, которые ориентированы на европейские стандарты, европейские пределы. Есть тесты, которые ориентированы на российские, евразийские, в зависимости от рынка и места применения. Okay. The next. Yes, No, go ahead. There's nothing. No, going back to the reader. You can, as I told you, you can use any photometer. There is no limitation, but sometimes there are readers that offers also the possibility of analyzing the results, but some other no, you are only get the absorbances, or there is no software. I mean, there is no software, so you cannot get a report, for example. Да, конечно, вы можете использовать разные фотометры, но просто где-то на каких-то не будет программного обеспечения, вы получите, к примеру, только количественные значения, не будет у вас отчета. Okay, the next question is from Victoria. You were mentioning about the cost or the price for the readers that you've shown. Also, Samaridin asks about this. For the price. The price for the readers, yes. Well, for the price for the reader, you should ask directly to our distributor. Коллеги, вопрос по цене ридеров вы можете переадресовать непосредственно нашим дистрибьюторам. Обращайтесь в компанию Центива, вам, получается, менеджеры с вами свяжутся и цену предоставят обязательно. But what I can say is that in comparison to the readers of our competitors, our readers are much more cheaper. So I'm talking about the lateral flow readers, of course. Я хочу сказать, что, конечно, наши ридеры, по меньшей мере, экспресс-полосок по ЛФА-тестам, они значительно дешевле. Okay, so if you don't have any other questions, I will move forward and watch the video. Коллеги, если вопросов у вас больше пока на данный момент нет, перейти к просмотру видео. Oksana, can you please upload the first video I send you, the Total 5 BioShield? Если можно, первое видео туда, Оксана, по Total 5 BioShield. Great. Yes, we can see it, yes. Great, excellent. So, now we are going to watch the video of our BioShield Total Aflatoxin 5, which is our quantitative ELISA kit for the determination of aflatoxin total in grains and animal feed. В данном видео мы смотрим, как применяется тест BioShield для определения общего значения афлатоксинов в кормах животных и зерновых культурах. So, as I told you before, we have
a very fast protocol with 5 minutes of incubation only in total. Как я уже говорил, у нас очень быстрый протокол проведения тестирования, который в общей сложности в стадии инкубации занимает всего 5 минут. So let's watch the video. Давайте включим видео. Yes, I cannot click on it. Probably I do not have the Оксана, можете? authorization. Да, конечно. Oh, sure. Okay. Can you mute it? Можно без звука? Okay. Если можно звук выключить. Okay. So, but you should also stop it when I tell to stop it. Прошу прощения. Yes, because I cannot do it. И если можно, пожалуйста, останавливаться, делать паузу, чтобы Марко комментировал, потому что он не может останавливать видео. Хорошо. Okay. Вы говорите, когда стоп, я буду нажимать, хорошо? Sorry? Okay, we can continue. Я говорю, вы мне говорите, когда стоп, я пойму, Марко, вас, и я буду нажимать, хорошо? Okay, yes, Marco, tell me where to stop. Yes, I will just tell you to stop, and okay, Oksana will do so. Okay, perfect. Understood. Okay, Oksana, you can go ahead. Да, давайте вперед тогда. А дальше? Достаточно? Окей. Okay, so first of all, we have to prepare our wash buffer for our washing step. So, can you stop it? Поставьте на паузу, пожалуйста. Сначала нам необходимо подготовить наш промывочный раствор. So, before using the kit, we should take it out from the fridge at least 20-30 minutes before we run the experiment. Перед тем, как использовать раствор, необходимо за 25-30 минут вытащить его из холодильника, чтобы он пришел в комнатную температуру. So we have to bring it to room temperature. Нам необходимо, чтобы он достиг комнатной температуры. When I say room temperature, I mean a temperature between 20 and 25 degrees. So we must always have a control temperature in our lab. И еще раз, когда мы говорим комнатную температуру, я подразумеваю диапазон от 20 до 25 градусов по Цельсию, что также говорит нам о необходимости наличия какого-то температурного контроля в нашей лаборатории. Perfect. So, why we prepare the wash buffer before? Because we will need it for our washing step, and because the wash buffer is common for all our kits. So when we prepare it once, then we can use it for all our kits. Почему мы сперва это делаем? Потому что у нас везде один используется промывочный раствор, соответственно, подготовив его один раз, мы его можем использовать для всех наших растворов. So, для всех наших наборов, прошу прощения. We reconstitute it with DI water. So we have 50 ml of our wash buffer, and we add 950 ml of DI water. Используем мы для этого дистиллированную воду. Sorry, can you repeat that last part? Yes, it's 50. In order to reconstitute it, we have 50 ml of wash buffer, and we add 950 ml of DI water. 50 миллилитров мы используем промывочного раствора и добавляем туда 950 миллилитров дистиллированной воды. Please go ahead, Oksana. Пожалуйста, Оксана, продолжайте с видео. Okay, so we can then transfer it to a bottle, to this bottle in this case. Затем переливаем это все в бутылку, как в этом случае. And we have our wash buffer ready to use. Please stop it.
Наш раствор можно использовать, пожалуйста. Да, поставим паузу. Yeah, it's okay. Then we have to, we can also use a glass bottle because alternatively, instead of using the squeeze bottle, we can use a multi-channel pipette in order to wash our wells. Можем также использовать стеклянную бутылку, так как можем использовать мультиканальную пипетку для промывки наших ячеек в дальнейших шагах. Of course, the squeeze bottle is faster during the washing step, but the multi-channel pipette is more accurate. Конечно, можем использовать такую пластиковую бутылку для промывки, но использование мультиканальной пипетки позволяет всему быть гораздо более точным. So then, after the reconstitution, when we have our wash buffer ready, we should know that we can reuse it and store it in the fridge for 1 month. So we can use it again if we store it in the fridge for 30 days. После этого наш раствор можем хранить в холодильнике до 30 дней, то есть мы можем повторно им пользоваться в течение месяца. So each kit contains a wash buffer, but if we have prepared it once and we have stored it in the fridge, if the next day or the next week we are going to use another kit, we do not need to reconstitute again the wash buffer, but we will use the one that we have reconstituted 1 week earlier and that we have stored in our fridge. В каждом тестовом наборе мы можем использовать вот этот промывочный раствор, храним его, повторюсь, опять же, в холодильнике и можем его использовать до 30 дней. Okay, so you can go ahead, Оксана. Оксана, можем дальше ставить видео. So here we have our sample preparation. So we have our sample that we have to grind. Вот наш образец подготовки, который нам необходимо будет включить. Then we are going to weigh 20 grams of our gram sample and proceed with the extraction. Затем 20 грамм мы измельчим и перейдем к экстракции. Can you stop, please? Можно остановить? Yes. Can you please close the window here? Sorry, close the what? This window with the suggested videos. Окошко это можно закрыть с предлагаемым видео, пожалуйста? Yes, the small window, as you can see, with which is showing the other videos here. Вот это небольшое окно, да, в котором другие видео пока. I can see here a window. Yes. Okay. Yes, but okay, don't worry. Yeah. Anyway, here in the video, we say that you should grind 20 grams of sample, but in reality, you can also use, you can weigh out only 5 grams. В этом видео указано, что вам нужно измельчить 20 грамм образцов, но на самом деле можно им до 5 грамм использовать. The most important thing is that you have a representative sample. So before, while doing the subsampling, you have taken from different spots, and so that even if you are using less quantity, you know that you have a representative sample. Здесь вам нужно убедиться также, что вы берете эти образцы из разных точек, чтобы выборка у вас была репрезентативной. So here, if we use, when we have now, we obtain the ground sample, we have to extract it with 70% methanol. So what we do is that we add the ratio that we should keep in mind is always 1 to 5. So if we have 20 grams of ground sample, we should add 100 ml of 70% methanol. Здесь нам для экстракции необходимо 1 к 5
проводить соотношение. Поэтому, если у вас измельченного образца 20 мл, то к нему вы добавляете 100 мл 70% раствора этанола для экстракции. So the ratio is for all toxins 1 to 5. So if instead of having 20 grams of sample, we have only 5, we should add 25 ml of 70% methanol. Соотношение 1 к 5 у нас будет для всего образцов актуальным. Соответственно, если вы берете образец в 5 грамм, то к нему вы добавляете 25 миллилитров 70% раствора метанола. Okay, you can go ahead. Да, можно дальше ставить видео. So what we do that after 2 minutes, when we have added methanol and methanol in our sample, we are going to collect it and filter it using a watermark maker. После того, как мы провели шаг, мы проводим фильтрацию, ставьте на паузу, мы проводим процедуру с фильтрацией, используя бумажный фильтр. So we filter and collect between 5 and 10 ml of our filter sample. Фильтруем и соберем от 5 до 10 миллилитров нашего отфильтрованного образца. Perfect. You can go ahead now. Да, можно двигаться дальше. Then in this case here, okay, let's keep it because this is go ahead now. Да, можно двигаться дальше. So let's stop it. Остановимся. Practically here we are showing that for aflatoxin total, ochratoxin B and aflatoxin B1, we do not have an initial dilution, while in the case of the other toxins, so zearalenone, DON, T2H-T2, and fumonisin, we have also an initial dilution. So we should follow the protocol, but this is a detail that we will see later, and you will always consult the insert in order to see which is the following step. Здесь мы смотрим, что надо концентрироваться. Надо в первую очередь консультироваться с инструкцией по тому, какие у нас будут шаги, если мы проводим анализы на афлатоксин или другие. So for aflatoxin total, for this kit, we do not have any initial dilution. So after filtering the sample, we have our sample ready to use. Таким образом, у нас, к примеру, по афлатоксину не будет этого шага. После проведения первоначальной фильтрации у нас образец уже будет готов к использованию. Okay, please go ahead. Да, пожалуйста, вперед. So practically here for zone 22, we are taking 1 ml of filtrate and adding 4 ml of DI. Для проведения тестов на зону. Sorry, can you put the last part again? Yeah, please. Можете оставить, пожалуйста, видео? Yes, for DON, FUMO, zearalenone, and T2H-T2, we are performing an initial dilution. So we are taking 1 ml of the filtrate and we are adding 4 ml of DI water. По дон-зону афлатоксину THT мы проводим разбавление. То есть мы берем 1 мл и разбавляем его 4 мл. While for aflatoxin total,
aflatoxin B1 and ochratoxin, we are not performing any initial dilution. So we have our filter sample, and we are going to use it in our experimental procedure. Таким образом, для проведения теста на афлатоксин разбавление не требуется, и мы можем использовать полученный фильтрат уже в нашем конечном тесте. Can you please go ahead? Да, можем двигаться дальше. Stop. Okay, just a moment. Stop it. No, not here. Just when we are going to remove the plate. Just 1 second or 2 seconds ahead. Да, если можно, пожалуйста, чуть-чуть вперед пролистать на секунду, на 2. Okay, stop. Остановимся, пожалуйста, вот здесь. When we should. So in our kit, we have, of course, the wash buffer, then the conjugate, the TMB, chromogen, and the stop solution. В нашем наборе у нас есть все, что необходимо, и хромоген, и конечный раствор, и раствор для разбавления. Все это идет в наборе, все это подписано. The standards. Стандарты также там содержатся. And the antibody coated plate. Пластина покрыта антителами для проведения теста. And a pre-dilution plate. И раствор для предварительного разбавления. Okay. So you can go ahead. Видите, можете двигаться уже дальше. So what you do is that we now take out the antibody coated wells. And мы теперь берем покрытые антителами ячейки. And the pre-dilution wells. И ячейки для предварительного разбавления. Then we will need multi-channel pipette and a single pipette here. Нам нужна мультиканальная пипетка и также одноканальная пипетка. So we start pouring detection solution, TMB and stop solution in our reservoir. Начинаем эти растворы заливать наш резервуар для коктейля. Just as a suggestion, since TMB is light sensitive, I would not leave it for say 30 minutes, 1 hour. It should be covered if you leave it for 1 hour without using it. Этот раствор у нас фоточувствительный, поэтому я не рекомендую оставлять его, не накрывая на час или больше. Окей, можно просто пока поставить видео на паузу. So what we do is that then we add 100 microliters of detection solution into each well. Что мы делаем? Затем добавляем 100 микролитров раствора, который позволяет нам распознавать микотоксины в каждую из ячеек. And then we add the standards and samples. Затем добавляем туда стандарты и образцы. Again, 100 microliters. Опять же мы добавляем по 100 микролитров. And this is valid for all kits. So not only for aflatoxin total, but for all our mycotoxins, you will use the same volume. Это у нас актуально для всех тестовых наборов, для всех микотоксинов, то есть вы будете использовать один и тот же объем. Okay, please go ahead. Да, пожалуйста, двигаемся дальше. We start doing the standards and we mix 5 times in order to homogenize the mixture. Добавляем стандарты и 5 раз перемешиваем для того, чтобы получить однородную смесь. Of course, we change the tips between the standard and another in order to avoid cross-contamination. Конечно, мы меняем наконечники при работе с стандартами и другими
ячейками, чтобы избежать загрязнения. Now we are putting the samples. Теперь получаем образцы. Then what we do, we transfer now from the pre-dilution wells 100 microliters to the antibody coated wells. Что затем делаем из ячеек для предварительного разбавления по 100 микролитров мы переносим в ячейки, покрытые антителами. We cover with the sealing film and we wait for 2 minutes only, 2 minutes of incubation. Накрываем сверху всякой щепенкой и ждем 2 минуты, для инкубации. And then we wash 3-4 times with our squeeze bottle or adding 300 microliters of wash buffer with channel pipe. Затем добавляем автоматизированную мультиканальную пипетку и проводим инкубацию на протяжении 3 минут. Stop it. Можно поставить просто видео на паузу? So here we are using only one strip, 8 wells. Здесь мы пользуемся только одной полоской, 8 ячеек у нас там. So here we are using only one well, one strip. So in reality, you don't have any time delays. But if you are using more than one strip, for example, if you are using 32 wells, so 4 strips, you must be very fast while transferring from the pre-dilution to the antibody wells. И помните, что у вас в данном случае не будет задержки по времени, если вы используете одну линию, но если у вас таких будет много, то помните, что у вас может быть задержка по времени небольшая, если вы добавляете из мультиканальной пипетки в каждую из линий с ячейками. Why that? Because when you pour the liquid in the first 8 wells, the incubation has already started and you have only 2 minutes, so you must be very, very fast while transferring the liquid. That's why we recommend to use up to 32 wells, no more. Вот почему помните, что с того момента, как вы добавляете с мультиканальной пипетки в ячейки, покрытые антителами по 100 микролитров образца, у вас уже начинается инкубация, то есть у вас на процесс 2 минуты. Вот почему мы не рекомендуем работать за один раз с более чем 32 ячейками. 32. Okay. So after the incubation, we wash our plate, but we must be very, very careful because the washing step is again underestimated, but it's a very important step that we should perform in the proper way. Помните, что шаг промывки – это очень важный шаг, который мы не должны пропускать, мы должны его должным образом всегда проводить. That's why I always suggest to use the multi-channel pipette and pour 300 microliters in each well, because some customers, for example, in the past have tried to pour only 200 microliters, and I can assure you that if you pour 200 microliters only instead of 300, you will have a variation in your results. И вот почему я, во-первых, рекомендую использовать мультиканальную пипетку, и, во-вторых, рекомендую 300 микролитров заливать в каждую из ячеек. Были случаи, когда клиенты заливали по 200 микролитров, и это приводило к чрезмерной вариативности в полученных результатах. Perfect. So we can go ahead. Хорошо, можем двигаться дальше. So after the first incubation, we pour 100 microliters of our TMP and we wait 3 minutes. После первой инкубации 100 микролитров раствора TMP добавляем и ждем опять инкубации. After 3 minutes, Можно поставить паузу, пожалуйста. After 3 minutes, we pour our stop solution in order to stop the reaction, again 100 microliters. По истечению 3 минут мы добавляем конечный раствор для того, чтобы остановить реакцию. Опять же, мы его добавляем в объеме 100, 100, yes? 100, exactly. Да, мы его добавляем в объеме 100 микролитров.
So always 100. 100 of stop solution, 100 of TMB, 100 of detection solution for all toxins, for all kits. Всего добавляем по 100 микролитров для всех наборов, для всех токсинов, 100 микролитров TMB, 100 микролитров одного раствора, 100 микролитров конечного раствора. And then, after pouring the stop solution, we are ready to insert the plate in our ELISA reader, in our photometer, in order to get the absorbances. И уже после добавления этого конечного раствора мы можем пластины с ячейками поместить уже в ридер или в фотометр для получения значения показателей абсорбции. You can go ahead. Да, можно. So here we are using our biotech reader, but as I told you, you can use any ELISA reader. Здесь мы используем ридер Biotech, но можно в принципе любой. Can you stop it? Можем под паузу поставить. So what we have done is that we have we read the absorbances, then we have exported the absorbances on an Excel file, and we have copy-paste the absorbances on our software. Что мы сделали? Мы получили значения абсорбции, сформировали их, занесли их в Excel, и этот Excel скопировали в наше ПО. We have selected the relevant product, in this case the BioShield Total 5, and now here we are customizing our experiment. So we are just typing the name of our samples. We have corn, barley, wheat. Выбираем продукт, это BioShield Total 5 в данном случае, и категоризируем продукт, матрица, это может быть кукуруза, зерно или что-либо другое. Окей. Да, можно дальше. Analyze, and we get our results. What we do? Can you stop it? Please? Можно паузу поставить? Okay. Нажимаем кнопку анализа, экспортируем полученные результаты в формате отчета. So what we do then is that we can, as I told you before in the beginning, we can export our results, the report on in Excel format or PDF. Что мы делаем? Как я говорил вначале, мы получаем этот отчет и можем экспортировать его в различные форматы. Это может быть Excel таблица, это может быть PDF. Yes. So I would suggest to use the PDF format because you can also have the standard curve here, and of course you can archive it and have the report always. Рекомендую использовать PDF, потому что у вас получится и кривая красивая, и архивировать можете полученные результаты и получать их в удобном виде. So here we have our standard curves and our results in PPB, and since we have customized it, we can see also sample, the standards, etc., and the dilution factor. Because sometimes we can have, please translate, because... Вот у нас как выглядит полученный отчет. У нас есть кривая на линейной шкале, на логарифмической шкале. У нас есть также здесь значение стандартов, фактор разбавления указан. So, and what we do is that we open the quality assurance certificate that is present in each kit, and we compare the values of our quality assurance certificate with the ones that we have obtained with our experiment. У нас есть сертификат контроля качества, с каждым из тестов идет, поэтому мы берем этот сертификат, открываем его и сравниваем значения, указанные в нем, с полученными нам значениями в ходе эксперимента. For example, we would compare the B0 values. We will compare the IC50 and the godness of fitness of the curve.
So we would compare those values in order to see if our experiment was performed properly. Специальные значения, которые получали, чтобы понять, должным образом ли был проведен этот эксперимент или же нет. So that's it. Вот и все. We can continue because I guess that the video is over. Можем продолжать. Я думаю, данное видео подошло к концу. Okay. So, do you have, before going to our lateral flow video, do you have any question on in relation to the video that Перед тем, как мы идем по видео, перед тем, как мы пойдем в это видео по боковому потоку, есть ли вопросы по тому видео, которое мы сейчас просмотрели, коллеги? Марко, можно я задам? There's a question from Оксана. Так как мы общаемся, получается, с большинством лабораторий, да, наша компания Центила, возникают следующие вопросы. Первый вопрос – это когда мы все растворы конъюгата, субстрата и стоп-раствора начинаем вносить в ванночки, какие у вас рекомендации? Наконечниками их вносить? Я смотрела, да, сейчас по видео идет наконечниками. На некоторых видео, получается, просто вливаются в ванночки. Они, скажите, пожалуйста, как правильно? Потому что наконечниками мы же можем контаминировать. We're talking a lot with the laboratories, and the question that we get, and we also would like to get the answer to, is what is your preferred way, what is your recommended way to introduce TMBs, stop solutions, and other solutions to the containers? Because in some videos we see that they use tips. In some videos they just pour it because using tips sometimes can contaminate the solutions. So what would be your recommendation? What is the preferred way to introduce this conjugate TMBs and stop solutions? Yes, is always so we should always have a multi-channel pipette. So we should always use tips. Да, мы всегда используем мультиканальные пипетки и всегда используем для этого свежий набор наконечников. The multi-channel pipette is mandatory in this case. В данном случае обязательно к использованию это мультиканальная пипетка. Понятно. А зачем мультиканальная? Одноканальная же идет. Why do we use multi-channel? Because we can see that it's a one-channel pipette. For the TMB detection solution and stop solution, we use the multi-channel pipette. When we pour the standard and samples, we use the single channel. Мы используем одноканальную пипетку только для того, чтобы стандарты наливать и образец. Все остальное мы тут, знаете, немножечко другой вопрос. Когда, получается, переливаем из самого флакончика в ванночку именно? So no, the question is when we transfuse these solutions from the vials into this plastic baths that we see. Okay. Well, no, in my opinion, you can just pour it without using any pipette. Вот в этом сценарии можно без пипеток действительно их наливать. But if any liquid remains inside, you can reuse it, so you can put it back again to the vial. Но если какая-то жидкость у вас останется, вы можете назад это в флакон перелить. And in that case, you can use a pipette, or it depends on which kind of containers you have. В этом случае, да, можно пользоваться пипеткой в зависимости от того, какие у вас контейнеры, какие пипетки. Окей, спасибо. Thank you very much. Okay, perfect. So we can watch now the video of our lateral flow. Теперь можем посмотреть видео по боковому потоку. Yes, give me 1 second. Секунду. I'm going to share the screen. Сейчас поделюсь
Okay, you should be able now to see my screen, right? Can you confirm it? Видите мой экран, да, можно подтвердить? Can you see my screen? Видно экран? Да, все пишут, видно. Yes, we can see. Okay, great. So here, as I told you before, we have our symmetric green, which is our lateral flow series for analysis in grains. Здесь видео посвящено нашему тесту Symmetric Green, который используется для проведения тестов в зерновых. So here today, we are going to watch the video for our symmetric DON and fumonisin, but of course we have also the kits for the other toxins, so aflatoxin, zeralenon, T2H2, etc. Сегодня посмотрим видео здесь по дону и фумонизину, но есть и другие тесты на афлатоксин и другие, если необходимо. So here there is a list of materials required in order to perform the experiment: grinder, balance, spoon. Вот у нас список материалов оборудования, которые необходимы для проведения эксперимента. Rack, append of tubes, tips, mini centrifuge. Да, у нас здесь наконечники, мини-центрифуга, все, что необходимо. So again, we start here with the sample preparation. Здесь также начинаем с подготовки образца. As we did before for the ELISA, we have to take out from the fridge the kits at least 20-30 minutes before we run the experiment. Как и в случае с тестами ELISA, мы достаем наборы из холодильника за 25-30 минут до проведения эксперимента. So we grind our sample. Размечаем наш образец. And then we weighed it out. Затем ждем. Взвешиваем, прошу прощения, взвешиваем. In this case, 5 grams only. В этом случае мы всего 5 грамм образца приготавливаем. Then we open our kits. So here inside, let me go back. Открываем наш набор. Давайте посмотрим сейчас, что в нем содержится. So here inside, in our lateral flow kits, what we have? We have a extraction solution. Что у нас есть в комплекте нашего раствора, наших наборов по технологии бокового потока? У нас есть раствор для экстракции. Then we have the high range solution, which we use in order to perform an extra dilution when it is needed. Также у нас есть еще один раствор, который нам необходим, если мы проводим еще один шаг разбавления. The plastic tubes, the white plastic tube, which contain the wells and the strips. Белые пластиковые контейнеры, в которых содержатся ячейки и полоски. And those small vials you see, those small plastic tubes you see in the center, which are our sample diluent tubes. И видите, эти небольшие флаконы в центре, это наши флаконы для разбавления образца. Which are ready to use, so there is already a specific volume inside, so you don't need to transfer or to
prepare a sample diluent tube, it is ready to use. Они поставляются готовыми к использованию, там уже есть определенно отмеренный объем, вам ничего не нужно делать, ничего приготавливать, это уже готовые флаконы с разбавителем для образца. Perfect. So, what we do, first of all, is that we reconstitute our extraction solution. Что мы делаем в первый раз? Что мы делаем в первом шаге? Мы готовим наш раствор для экстракции. How we do that? Of course, with DI water. Как мы это делаем? Конечно, мы для этого прибегаем к использованию дистиллированной воды. So we have 50 ml of extraction solution. 50 мл у нас раствора для экстракции. And we add 450 ml of DI water. Добавляем 450 мл дистиллированной воды. So then we just shake it a bit. Немного затем встряхиваем. And we have our reconstituted extraction solution, which we can use for all kits and which we can store in the fridge for 1 month as we do for the wash buffer in the ELISA. И как и в случае с ИФА-тестами, мы получаем готовый раствор для разбавления, который мы можем использовать для всех тестов, хранить его в холодильнике до 30 дней, то же самое, как и с ИФА-тестами. So, let's go ahead. And now we are performing the extraction, the sample extraction. И смотрим дальше на видео, как у нас проходит шаг экстракции непосредственно с образцом. So, we have weighed it out before 5 grams. So, we are going to add the 5 grams of our sample to the Falcon tube. До этого мы уже взвесили 5 грамм, то есть добавляем 5 грамм нашего образца в тубу. And we are going to transfer 15 ml of extraction solution because the ratio here for all our lateral flow kits is 1 to 3. So if we have 5 grams of sample, we are going to add 15 ml of extraction solution. И, внимание, для всех тестов наших, для всех наших экспресс-тестов, тест-полосок, соотношение образца к раствору будет 1 к 3. То есть, если у нас 5 грамм образца, мы добавляем туда 15 миллилитров раствора для экстракции. If we had 10 grams, then we would have added 30 ml of extraction solution in order to keep that ratio. И если бы у нас было 10 грамм образца, то тогда мы добавляли 30 миллилитров раствора для разбавления. У нас соотношение остается одно и то же 1 к 3. So we use the vortex for our sample 2 minutes. Alternatively, we can also do it by using our hands for 2 minutes. Мы здесь используем центрифугу для смешивания, но также можем проводить смешивание вручную на протяжении 2 минут. Because I know that there are some labs that do not have a vortex, so alternatively you can do it by hands. Знаю, что не во всех лабораториях есть такое устройство, поэтому альтернативно можно просто проводить эту процедуру руками. So when the 2 minutes has passed, we now have to centrifuge our sample. Прошли 2 минуты, теперь уже мы обрабатываем наши образцы на центрифуге. So we transfer 2 ml of our sample to a small append of tube. 2 миллилитра нашего образца помещаем вот в этот небольшой флакон. Well, even 1 ml.
1 or 2, because the append-of tube can contain up to 2 ml. We can transfer 1 or 2 ml. 1-2 миллилитра мы можем туда перелить, потому что помещается туда до 2. Соответственно, 1 или 2 мы можем это сделать. Then we place it in our mini centrifuge, and for 2 minutes we centrifuge it at maximum speed. Помещаем это в нашу центрифугу, и на центрифугу мы включаем на 2 минуты на максимальной мощности. So why we have cut the tip before? Because at this stage the sample is very viscous, and if we use the tip without cutting it, we would not be able to take as much liquid as we need. Значит, здесь почему мы обрезаем кончик насадки на пипетку, так как на этом этапе у нас образец очень вязкий, и если мы этого не сделаем, полный объем туда мы не сможем его перелить. So, what we are doing with the mini centrifuge, we are going to separate the solid part from the liquid part in order to get our supernatant. Что мы делаем на мини-центрифуге? Мы отделяем твердую часть взвеси, а жидкую часть взвеси. So when after 2 minutes we take our append-of tube out and прошло 2 минуты, достаем, да, наш из центрифуги наш флакон. And then we transfer the liquid to our sample diluent tube. As you can see here, this is our sample diluent tube, which contains already the necessary sample diluent. Затем получившийся образец мы переливаем в наш флакон с разбавителем образца. Как вы видите, там уже все готово, предварительно рассчитано и помещено. And then what we do is that we take the supernatant. Что мы делаем после этого? Мы выбираем этот раствор. And we transfer 100 microliters to this sample diluent tube. И 100 микролитров на достаточной жидкости мы помещаем в этот флакон с разбавителем. And we have our sample ready to use. И у нас уже получается образец, готовый к использованию. The advantage here is that we do not have to take the sample diluent from a buffer and then transfer it to another tube or vial, and then no, we have our tube ready to use, so it is minimizing the error of the user, and also здесь преимущества такие, что мы получаем готовый флакон, не нужно ничего переливать, сокращаем количество шагов, у нас уже здесь все готово к работе. So now, sorry, Marco, there were some problems. Can you repeat it? Yes. So then after that, when the sample is ready, our final diluted sample is ready, we start the experimental procedure. Все, когда наш конечный образец готов, мы начинаем эту экспериментальную процедуру. So what we do is that we open our plastic tubes, which contains the wells with colloidal gold and the strips. Открываем эту пластиковую тубу, с которым содержится коллоидное золото и тестовые полоски. And we pour 100 microliters to each well. И выливаем по 100 микролитров в каждый из ячеек. We pour 100 microliters of sample of our final diluted samples to each well. Заливаем по 100 микролитров нашего конечного разбавленного образца в каждый из ячеек. Of course, we mix
as you can see here, we mix up and down for 5 times at least in order to homogenize our mixture. По меньшей мере 5 раз мы перемешиваем, встряхиваем для того, чтобы получить однородный образец. And then we place our strips inside. И туда помещаем уже затем наши полоски. So 3 minutes of incubation at room temperature between 20 and 25 degrees. So no incubator is needed. Инкубация идет при комнатной температуре от 20 до 25 градусов по Цельсию на протяжении 3 минут. То есть не нужен никакой инкубатор вам для этого процесса. We do the same for the other. So, if you want, you can run. Simultaneously by using the single pipette 2 strips. But if you are going to run up to 2 strips, we would recommend to use the multi-channel pipette. Если вы работаете с двумя полосками, мы рекомендуем мультиканальную пипетку, но в целом можно работать с одноканальной пипеткой. So, why that? In order to avoid, of course, time delay, because you should always, if you are going to run simultaneously 2 strips, you should place the strips simultaneously in order to have the same incubation time. Помните, что чтобы не было задержки по времени, время инкубации всего 2 минуты, то есть если вы помещаете по 2 полоски, делайте это одновременно. Then, when the incubation is over, we are going to remove the cotton pad carefully in order to stop the reaction. Затем, по завершении инкубации, мы осторожно снимаем кусочек ваты для того, чтобы закончить реакцию. Then we place the strip in the cartridge of our 3PR Mini. Помещаем эту полоску в наш 3PR Mini Reader. And then we quantify the results using our software. И затем с помощью программного обеспечения получаем количественные значения нашего теста. Okay, so we select. This is our the layout of our software, of our new software. So basically, what we do is that we select the relevant product. In this case, let me. Вот так выглядит наше новое ПО. Выбираем там соответствующий продукт. Сейчас я вам покажу, как это делается. In this case, we have selected the multi-toxin option because we have 2 different toxins. So instead of reading first the fumonisin strip and then the DON strip, we can read simultaneously up to 3 strips from 3 different toxins. Выбираем здесь симметрик мультитоксин, то есть мы можем одновременно смотреть, анализировать полоски на 3 разных токсина, фумонизин, к примеру, и другие. So by selecting the symmetric multitoxin, we can read the strips, and we click on scan, and we get here our results. So as you can see here, the results are in ppb. Then we can customize also the sample ID. Выбираем продукт, можем внести идентификационный номер образца. Здесь видим, что значение получается у нас в частях на миллиард ppb. And then what we do is that we export our session in PDF. And here we have our session file with the session title, the product that we have selected, and then the results. После этого мы можем экспортировать наши результаты в виде отчета в PDF. У нас здесь указан тип продукта, образцы, значения, результаты теста. The results in ppb and the device that we have used, the software.
Также указывается, значит, помимо этого, устройство, с помощью которого мы проводили анализ данных тестов, и программное обеспечение, на котором проводился анализ. So this is how it works, and our lateral flow series, the symmetric green series specifically. So we offer both software for free, but as I told you before, for the lateral flow, equipment is mandatory, so you should have our equipment in order to quantify and perform the experiment. Итак, вот как проводятся экспресс-тесты с помощью нашей технологии. Как я уже до этого ранее упоминал, программное обеспечение предоставляется бесплатно, но для получения количественных значений при работе с нашими экспресс-тестами вам необходимо использовать наше оборудование, которое мы предоставляем. Okay, so if you have any question on in relation to the video that we have just watched, feel free to ask. And, коллеги, если у вас есть вопросы по видео, которые мы просмотрели, конечно, не стесняйтесь задавать Марко, мы их переведем. Marco, so far I see no questions on the video in the chat. Okay. So just in order to conclude, as I told you before, in order to distinguish between the two methods, we usually use the lateral flow as fast screening method, which means that we are usually analyzing and testing raw materials. And while for finished feed, we use ELISA. So, yeah, that's... На самом деле, да, как я уже говорил, основное различие, которое мы проводим, экспресс-тесты проводятся для материалов, которые поступают в точках приема, а EFA-тесты, тесты ELISA применяются уже на конечной продукции, как правило. Okay, Marco, there is one question from Victoria. Yes. So, one set of express test kit, okay, one kit, for how many tests it is designed? Yes. So, for the ELISA, we have 48 and 96 wells. Итак, начало с EFA-тестов. EFA-тесты и тесты ELISA мы предоставляем там либо 48, либо 96 ячеек. While for the lateral flow, we have 24 or 48 tests. В наборе экспресс-тестов у нас может быть либо 24 исследования, либо 48. Yes, that's clear. Thank you. Okay, perfect. Коллеги, еще вопросы имеются? Thank you very much. She says, thank you very much for the answer. You're welcome. Спасибо за вопрос. Okay, if you will have any further question, you can just send an email, I guess, I assume to our distributor, to Centivo, and then they can forward your question to us, and we will be more than glad to answer them. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их отправить нашему дистрибьютору Centivo, они перенаправят их нам, и мы будем рады на любые ответить. Все, я думаю, наверное, нету, да, ни у кого вопросов. Все пишут спасибо. Marco, I think we have no questions. Everyone is writing. Thank you very much. Thank you so much for your time. And okay, so I think that I'm done, and the webinar is over. So, дорогие участники, спасибо вам за ваши вопросы. И тогда со своей части я тоже завершаю. Вебинар, он подходит к концу. I wish you a nice day. And as I told you before, for any questions, we are here, and we will be more than glad to answer. Желаю вам прекрасного дня. Мы остаемся с вами на связи. На любые вопросы, которые у вас появятся, с радостью ответим. Марко, спасибо вам большое. Все было, как всегда, очень познавательно, интересно.
Marco, thank you very much. As always, the webinar was very informative, very interesting, and we thank you very much for your time and effort. Thank you. Thank you, Oksana. Have a nice day. Thank you, Artyom, for your translation, as always. Thank you. Спасибо большое, коллеги, спасибо, Оксане, спасибо, Артему, за перевод. Всего доброго.